Good evening, aspirants. Welcome back to Spaarkz Avatar series on Foundation class. So, we are seeing the topic networks. Is audio video clear இருக்கா? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நெட்ஒர்க்ஸோட ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸில் நெட்ஒர்க் தியரம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா? எஸ், ஹாய் ராதா. So today we'll be discussing on some of the network theorems. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? Yes, thank you, Hanu, Radha. Okay. Yes. Hi, Murugeshwari, Hanu. Okay. So before going to network theorems, let us see first KCL, KVL, mesh analysis, nodal analysis. Okay, in the topics லாம் பார்த்துட்டு network theorems போலாம். So first let us discuss KCL, Kirchhoff's current law. ஓகே, இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நான் ஜஸ்ட் குயிக்காக ப்ரஷ் அப் பண்ணிடுறேன். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் கேசிஎல்? So the algebraic sum of current entering a node, okay, or the algebraic sum of current at a particular node in a circuit is zero அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை current entering should be equal to current leaving. இப்போ for example, I have a node here and has some 5 to 6 branches like this. Okay, so this is my node and here current is I1, current is I2, I3, I4 and I5 is leaving. Okay, fine. So இதுக்கு KCL எழுத சொன்னா எப்படி எழுதுவீங்க? So sum of currents entering is equal to sum of currents leaving, or the algebraic sum of current at a particular node is going to be zero. Okay, so always என்ன follow பண்ணுங்கன்னா, whenever a current is approaching the node, இப்போ I1 வந்து it is approaching the node, take that as negative. Leaving the node, current leaving the node, இப்போ I2 வந்து it is leaving, so take that as plus I2. Okay, so அப்போ என்ன வரும்? Minus I1 leaving, I2 is leaving, so plus I2, I3 is approaching, so minus I3, and I4 is also approaching the node, so it is minus I4 and I5, that is it is leaving, so it is plus I5 equal to 0. This should be your KCL equation. Okay, next Kirchhoff's voltage law. Which is KVL. Okay, so according to KVL, the algebraic sum of voltage drop across the circuit elements in a closed loop is 0. Okay, or it is, sorry, algebraic sum of voltage drop across all the elements in a closed loop is equal to the voltage rise. Okay,
or the algebraic, the entire sum of voltages will be equal to 0. Any form you can use. So let me draw a circuit with a voltage source and two series resistors, R1 R2, and let this be the potential E. So how to write KVL equation? Sum of voltage drops. So voltage V is equal to IR. Yeah. So let us assume some current I is flowing here. So I times R1 plus I times R2, same current the flow. So I times R1, these two are in series. So plus I times R2, this is equal to potential E. Okay, voltage drop is equal to voltage rise. So this is all about KVL and KCL. So next let us see node analysis and mesh analysis. So mesh layme we come across a special condition called super mesh. Okay, so rendume nama paathiralam. So first is mesh analysis. Okay, so consider a network. So, but now exam point of view, he can solve a given question using n number of ways. Now networks பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் ஒரு சொல்யூஷன் இந்த மெத்தட்ல கொடுக்குறேன், நான் நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்றேன்னா நீங்களும் நோடல் அனாலிசிஸ்ல தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஓகே, யூ கேன் எய்தர் சால்வ் பை யூசிங் நெட்வொர்க் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஏதாவது நீங்க பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே, ஆர் யூ கேன் யூஸ் மெஷ் அனாலிசிஸ், எனிதிங். ஸோ நெட்ஒர்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெத்தட் ஆஃப் சால்விங் வந்து நமக்கு யூனிக் கிடையாது. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் அண்ட் கான்செப்ட்ல கிளியரா இருந்தீங்கன்னா தென் இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். ஸோ லெட் I1 current flow in loop 1 and I2 current flow in loop 2. ஸோ இப்போ மெஷ் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோம்? எஸ், ஸோ வீல் ஹாவ் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ். ஒன் இஸ் ஃபார் லூப் 1. மெஷ்ன்றது இதுதான், இது ஒரு மெஷ். And this is another mesh. Okay, mesh or loop analysis, both are same. So இப்போ I1 current flow ஆகுது இல்லையா? ஸோ இங்கே எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவோம்? So my E1 is equal to R1 resistance வழியா flow வர்றது I1 மட்டும்தான். So I1 R1, whereas R2 resistorல வந்து both I1 as well as I2 will flow. Right. So நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெஷ்ஷை கன்சிடர் பண்ணி எழுதுறப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? ஸோ R2 resistance into I1 minus I2 when you are considering first mesh. இதே செகண்ட் மெஷ் எழுதுறப்போ எப்படி இருக்கும்? R3 and R4 are in series. Right. So R3 plus R4 into I1, sorry, into I2. Okay. What about R2? Again R2ல ரெண்டு கரண்ட்டுமே ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ R2க்கு எழுதுறப்போ we'll be writing I2 minus I1. So mesh 2க்கு எழுதுறப்போ we'll consider I2 as greater. So I2 minus I1. And this is equal to இங்க எந்த பொட்டன்ஷியலுமே இல்லை. So it is equal to 0. So these are the two mesh equations. So இதை solve பண்ணீங்கன்னா you will get I1 and I2 current flowing through each loop. Okay, இதே இது if you have a current source, okay, ரெண்டு மெஷ்ஷுக்கு நடுவில் இங்க R2 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கா, இந்த மெஷ் ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு பதிலா if we have a current source in between this mesh, two meshes. So here we have a resistor. So இங்க நான் வந்து ஒரு current source நான் வச்சுக்கிறேன். Then we call this as a super mesh. So இதை நம்ம நார்மல் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுத மாட்டோம். ஓவராலா அவுட்டர் லூப்புக்கு தான் ஒரு மெஷ் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பி E1.
This is R1, R2. This current is I. Okay, and here it is I1, and this is I2. Okay, so this இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம சூப்பர் மெஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, when you have a common element, okay, as a current source between any two meshes, ஒரே ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் மட்டும் இருக்கு இல்லையா, ஸோ தென் வி கால் திஸ் இஸ் அ சூப்பர் மெஷ். ஸோ இதுக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா, டைரக்டா அவுட்டர் லூப்க்கு மட்டும். ஸோ I1R1 பிளஸ் I2R2 இஸ் equal to E1. That's all. We'll be solving only using this. Okay, and this current I will be equal to I1 minus I2. Sorry, this will be equal to I2 minus I1. I2 minus I1 is KCL எழுதுனாலே தெரிஞ்சிரும். So இந்த பாயிண்ட்ல I will be equal to I2 minus I1. Next, let us see nodal analysis. So nodal analysis க்கும் நான் simple circuit வச்சு explain பண்றேன். R1, R2 and R3, and I have two sources. One is E1 and this be E2. Okay, so nodal analysis. So at a particular node, okay, let us say V be the node voltage. So nodal analysis is based on KCL plus Ohm's law. Okay, so here if we'll do V1, or the potential is V here, right? So V minus E1. ஓகே, எப்பயுமே நமக்கு வந்து டைரக்ஷன் தெரியாது. கொஸ்டின்ல வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு டைரக்ஷன் தெரியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் டேக் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் அஸ் த ஹையஸ்ட் வோல்டேஜ். ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்? வி மைனஸ் இ1 டிவைடட் பை ஆர்1, வி பை ஆர், ரைட்? தென் ஹியர் திஸ் இஸ் கிரவுண்ட். கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் இது ரெஃபரன்ஸ் வந்து கிரவுண்ட். ஸோ பிளஸ் வி மைனஸ் 0, ground is at 0 potential, so 0 by R2 plus V minus E2 by R3 is equal to 0. Okay, இவ்வளோ தான் nodal analysis. இதே இது இப்போ ரெண்டு, if you have a voltage source between two nodes, அப்போ அந்த கண்டிஷனை தான் வந்து சூப்பர் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எப்படி சூப்பர் மெஷ்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி we have a special condition called super node. So let this be my voltage source. I have a resistor. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு நோடுக்கு நடுவில் ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா தென் we have to solve using super node technique. Let these resistance be R1, R2, R3, R4, and this is E. This node voltage be V1, this node voltage be V2. ஸோ எப்படி சூப்பர் மெஷ் அவுட்டர் லூப் எழுதணுமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம அவுட்டர் லூப் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். So V1 minus E by R1 plus V1 by R2, ground தான் இங்க கொஸ்டின்ல மோஸ்ட்லி கொடுக்க மாட்டாங்க, இது ரெஃபரன்ஸ் இஸ் கிரவுண்ட், plus V2 by R3 plus
V2 by R4, right? So single resistance V2 by R3 and V2 by R4. This is equal to 0. And what about this E? Okay, let this, okay, E near V2 minus V1 is equal to E. To find this potential, V2 minus V1 will be equal to E. Okay, is it clear? Network theorems polama. So first let us see Thevenin's theorem. So 4 major theorem தான் நம்ம discuss பண்ண போறோம். So first one is Thevenin's theorem or Thevenin's equivalence circuit. So any doubt so far? Okay. So Thevenin's theorem ஓட statement என்ன? Is you can note it, any linear, okay, applicability லாம் கேட்பாங்க டெஸ்ட்ல. இந்த தியரம் வந்து எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் நெட்வொர்க்குக்கு applicable அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So any linear or bilateral network can be replaced by a voltage source in series with resistance. In series with the resistance. So if I have a network, any linear bilateral network, and I have a load resistor RL, and let these be AB terminals. So this can be now converted to a series voltage source in series with the resistance. This network is replaced. Okay, next you have your load resistance RL. So this is termed as R Thevenin and this is termed as V Thevenin. Yes. So let me give one example on how to find the Thevenin's equivalence circuit. So that உங்களுக்கு இன்னும் like theorem statement புரிஞ்சாலும் question solve பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் easy understand ஆகும். So consider the given network, 20 volt with a 8 ohm resistor, and here you have 16 ohm resistance, again a 16 ohm resistor, a 4 ohm resistor. So these are the terminals AB. Question என்ன அப்படின்னா find the Thevenin's equivalent. Thevenin's equivalent கேட்டா we have to find both V Thevenin as okay, we have to find V Thevenin and R Thevenin. Okay, so V Thevenin அப்படின்னா nothing but open circuit voltage. Okay, so open circuit voltage na load தான் open பண்ணனும். So already AB terminals உங்களுக்கு openல கொடுத்திருக்காங்க. So இப்போ open circuit அப்படின்னா இந்த 4 ohm நம்ம neglect பண்ணிடலாமா? In an open circuit, current will not flow here. அப்ப passive break பண்ணிடலாம். Okay, அப்ப நம்ம ஈக்குவலன்ட்ல என்ன இருக்கும்? வெரி 8 ohm ஒரு 16 ohm and ஒரு 16 ohm மட்டும் தான் இருக்கும். Right, so we have to find 8, 16 and 16. That's all. So across this we have VOC, open circuit voltage or Thevenin's voltage. Both are same.
So 8 ohms, 16 ohms and 16 ohms. This is 20 volt. Okay. So what is open circuit voltage? It is nothing but the voltage here. Same branch voltage 16 volt across our Is am I audible now? இப்போ ஆடியோ கிளியரா இருக்கா? எஸ் இந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்போ கிளியரா இருந்துச்சா? V Thevenin ஃபைண்ட் பண்ற வரைக்கும்? Or should I explain again? திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை? இல்லை ஆர் தெவனின் ஃபைன் பண்ணவான்னு எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க. Is anyone? Okay, so no need. Fine. So நான் வந்து next R Thevenin find பண்றேன். So to find R Thevenin, short circuit the voltage source, current source இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ சர்க்கியூட் நான் ரீட்ரா பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இதான் நமக்கு சர்க்கியூட் இருந்துச்சுலே அந்த 4 ohm இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும்? ஸோ யூ ஹேவ் டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் த வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஸோ ஹியர் யூ ஹேவ் 8 ohm, 16 ohm, 16 ohm and a 4 ohm. Eight, 16, 16 and 8 ohms. Right? So இது simplify பண்ணா எப்படி இருக்கும்? So you have here, so this is 4 ohms. So இங்கே 8 ohms இருக்கும். This 16 equal resistance இருக்கலாம். First நான் இதை simplify பண்ணிக்கிறேன். So again this is 8 ohms and here I have 4 ohm. Right?
So R equivalent or R thevenin என்ன வரும்? So 8 ohm and 8 ohm are in parallel. So 8 into 8 divided by 8 plus 8, that will be in series with this 4 ohm resistor. So plus 4. So 64 divided by 16 plus 4. Your answer will be 8 ohms. So V thevenin is 10 volt and R thevenin is 8 ohms. Okay, அப்போ ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் ட்ரா பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி V thevenin 10 volt in series with the resistor. The given network நம்ம இப்போ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிடலாம்? Series with R thevenin. This is V thevenin. That's all. Here are the terminals AB. So கொடுத்துருக்க நெட்வொர்க்கை just we have converted to V thevenin and R thevenin. Okay. So next, let us see Norton's theorem. So Norton's theorem ஓட statement பார்த்தோம் அப்படின்னா it is nothing but source transformation of Thevenin's equivalent. So இங்க எப்படி ஒரு voltage series in voltage source in series with the resistor பார்த்தோமோ, Norton'sல வந்து any linear bilateral network can be converted or can be replaced by a current source in parallel with the resistance. Okay, so any linear bilateral network can be replaced by a current source in parallel with the resistor. Okay, so if you have a linear bilateral network with load resistance, then third one is superposition theorem.
இப்போ ஆடியோ கிளியரா இருக்கா? Am I audible? Yes, am I audible now? Okay, so network theorems இவ்வளோதான். Okay, so take the workout questions for let us discuss the answers on Monday. So question number 1, find the current IR, that is the current through a resistance R. So let this be E1, E2, this is 2 ampere, 1 ampere, here is I, this is IR, and this is 3 ampere. Okay, so இந்த IR தான் நீங்க find பண்ணணும். Next question number 2, find the voltage across the resistor R. A 10 volt source plus minus 2 volt plus minus 5 volt. சில இடத்துல நான் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா that is not required for this question, ஸோ நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். So this is VR, resistance R. Okay, you have to find VR. Next question number 3, find the current I in the given circuit. A 10 volt source, a 2 ohm resistor, 1 ohm resistor, 2 ohm resistor, again here 2 ohm, 1 ohm, 5 volt. Okay, so this is I. Okay, direction of mesh currents கொடுத்துறேன். I1, I2 and I3. Next question number 4, find the current through the 5 ohm resistor.
5 volt. This is the 5 ohm resistor. இது வழியா flow ஆற current I தான் கண்டுபிடிக்கணும். This is 1 ampere. This is 1 ohm. This is 2 volt. Question number 5. Find V1. Find the node voltage V1. volt, 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm and 2 volt. So we have to find this node voltage V1. Question number 6. Find E, the potential E, if V1 is equal to 1.5 volt. So circuit பார்த்தோம்னா 1 volt, 2 ohm, 2 ohm, so here this is V1, this is V2, two ohms, 1 ohm, and again you have a 2 volt source. You have to find E. This is E. Given V1 is 1.5 volt. Next question 7. Is similar to previous question. Find E if V1 is equal to 10 volt. volt, 1 ohm, 1 ohm, this is V1, E, positive, negative, all are 1 ohm resistors. Okay, 1 ohm resistor, 1 ohm resistor. Here you have again a voltage source of 5 volt. Next question number 8. So this is V2. Next question number 8. Find the voltage across the 4 ohm resistor. This is 8 ohm. This is 4 ohms. And this is 3 ampere. This is 6 volt. Next question number 9.
is find the value of RL. So first question is find RL and the power consumed by RL. The maximum power consumed by RL. So circuit பார்த்தோம்னா 10 volt, this is 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm, and you have a load resistor RL. Next question number 10. Find Thevenin's equivalent. Twenty ohm, here you have a 4 volt resistor, 4 volt source, then here 10 ohm resistor, again a 10 ohm resistor, and this is connected to a network. Find Thevenin's equivalent. Okay, so you have to find V Thevenin as well as R Thevenin. Okay. Right, any doubts in today's session? So with this we will wind up today's session. Any doubts? Is any doubts? Or shall we wind up the session? Okay. Thank you, aspirants. Thank you all.